Let's just remind everybody, please stay muted. That's part of our arrangement here. Thank you. Is Tom Craner on? Tom Craner, are you here? Yes, sir. Okay. It's not time yet, but I'll let you know when it is. Okay. Is open, isn't it? Tom, I'm going to mute you in the meanwhile so that it's I can just I want to check something. Friends, the service for Kol Nidre begins on page 204 in the Lev Shalem and page 207 in the Silverman Machzor. Oh. Or zaru ala tzadik uleishre lev simcha. Or zaru ala tzadik uleishre lev simcha. Or zaru ala tzadik uleishrei lev simcha. Or zaru ala tzadik uleishrei lev simcha. Zaru ala tzadik uleishrei lev simcha. Or zaru ala tzadik uleishrei lev simcha. Light is sown for the righteous, and joy for those whose hearts are true. I'd ask everybody now to please rise, if you're able, for Kol Nidre, beginning with Yeshiva Shel Mala on the bottom of 204 in the Lev Shalem. Everything is on 207 in the Silverman. We'll begin with a reading by Tom Craner. Tom, make sure you're unmuted. Permission. By the authority of the heavenly court and by the authority of the earthly court, with the permission of God, the ever-present, and with the permission of this congregation, we who have ourselves transgressed declare it lawful to pray with others who have wronged either God or human beings. The keeper of Shabbat, who by her silence allowed crime to flourish among her associates, consents to pray with the support of the oppressed who disdained to put on tefillin.
the one who gave Staka, but cheated on exams, consents to pray with the one who worked hard for Israel, but exploited his friend. Joined in the recognition of our own failings, we pledge to pray both for ourselves and for the others around us who have fallen short. Yeshiva Shelemala Yeshiva Shelemata Aledat Hamakom Ve'aledat Hakam Anu matirin להתפלל עם הבריינים ישיבה שלמעלה וישיבה שלמטה על דעת המקום ועל דעת הקהל אנו מתירים להתפלל עם הבריינים ישיבה שלמעלה ומישיבה שלמטה על דעת המקום ועל דעת הקהל אנו מתירים להתפלל עם הבריינים Kol Nidre Yesarei Vacharamei Vekonamei Vechinuyei Vekinusei Shavuot Din Darena Udehistevana Udeyacharimna V'diasarna al nafshatana Miyom Kippurim zeh ad Yom Kippurim haba aleinu
עלינו לטובה. כל הון יכרתנה והון, כל הון יהון שרן. שוויקין, שוויתין, בתנין ומבוטלין, לשרירין ולקיימים. נדרנה לנדרי, ויסרנה לאסרי, ושבועתנה לשבועות. קול נדרי ויסרי, וחרמי וקונמי וכינויי וכינוסי, ושבועות. דין ברנה ודהישתבנה, ודיאסרנה על נפשתנה. מיום כיפורים זה עד יום כיפורים הבא עלינו לטובה. כל הון יכרתנה והון, כל הון יהון שרן. שוויקין, שוויתין, בתהילין ומבוטלין, לשרירין ולקיימים.
Niderana la Nidre, Esarana la Esarei, Ushevuatana, Ushevuatana la Shevuot. Kol Nidre, Esarei, Vacharamei, Vekonamei, Vechinuyei, Vekinusei, Ushevuot. Din darena ude ishtevana ude yacharimna Yasarna al nafshatana miyom kippurim zeh ad yom kippurim Aleinu letova Kol hon icharat navehon Kol hon yehon sharan Shevitin Beteilin umevutalin La sheririn Vela kayamin Niderana la Niderei Yesarana la Esarei Ushevuatana
לשבות. ונסלח לכל הדת בני ישראל, ולגר הגר בתוכם, כי לכל עם בשגגה. ונסלח לכל הדת בני ישראל, ולגר הגר בתוכם, כי לכל העם בשגגה. ונסלח לכל הדת בני ישראל, ולגר הגר בתוכם, כי לכל העם בשגגה. סלח נא לעוון העם הזה, כגודל חסדך, וכאשר נשאת לעם הזה ממצרים ביד הנה, ושם נאמר. ויאמר אדוני סלחתי כדבריך, ויאמר אדוני סלחתי כדבריך, ויאמר אדוני סלחתי כדבריך. ויאמר אדוני סלחתי כדבריך, ויאמר אדוני סלחתי כדבריך, ויאמר אדוני סלחתי כדבריך. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמן. Be seated. We'll pause for a moment as we return the Torah, the Sifrei Torah, to the Ark. Yeah, that's in the middle. You guys are up. We'll now hear from our presidents, Steve Litwin and Amy Nitsky. Okay, good. Everyone can hear me? Thank you, Rabbi, for all your hard work
arranging this beautiful, inspirational, and meaningful service. We recognize that arranging a hybrid service, as well as a safe service, came with many challenges. We appreciate all you have done and continue to do so. We thank Cantor Julia Ostro for her melodious voice and her collaboration with Rabbi Sam Levine in planning and conducting these services. We thank Education Director Audrey Karlstein for her dedication and hard work in planning these services, as well as the family services held in the courtyard. Thank you to Executive Director Wayne Rosenfeld for his dedication and hard work in just about every aspect and endeavor of EMJC. We have had Rebecca Cruz in the main office. She's a former employee who's gone off to nursing school for her invaluable work in preparation for the high holidays. And her assistants, Mohammed Karamov and Ashley Carey. Thank you to Margaret York and Alina Browdar for working the front desk. Thank you to the maintenance staff led by Michael Stallings, Jacques Almanor, Bernard Jenkins, and Kevin Rowe. And thank you to Kara Bedick, who's our marketing and webmaster administrator. The beam of flowers that you see in front of you have been donated by Arthur and Susan Geen, so a big thank you for that. I have to mention the COVID committee, since that was a very important part of planning this service. The chair of the COVID committee was our Dr. Lenny Berkowitz, who used careful thought in devising our safety protocols. We also had Dr. Nina Bickel, Ed Gutterman, Gail Hammerman, myself, and Steve Litwin, Becky Phillips, Wayne Rosenfeld, and Audrey Karlstein, who were also part of this important committee. The High Holiday Committee was headed by Ed Gutterman, who spent countless hours organizing seating plans and ticket sales, along with Marilyn Pierce for all her hard work and long hours selling tickets and arranging seating. Thanks also to Emily Parente, Carolyn Baskin, and Wayne Rosenfeld. We also should thank our lobby greeters, Ed Gutterman, Sally Hipsher, Shireen Rosenthal, Marjorie Sanoa, and Dan Shapiro. There will be other names to mention that the rabbi will be talking about. Friends, as we gather to celebrate the beginning of 5782, after a very difficult 18 months dealing with COVID, we had hoped we could all be together in the sanctuary, but unfortunately, we are not completely there yet. While life has changed in so many ways, we, Steve and I, Rabbi Sam, Executive Director Wayne Rosenfeld, Education Director Audrey Karlstein, building staff headed by Michael Stallings, and the entire Board of Trustees have tried to ensure that the EMJC community remains constant during these difficult times. Even when we were not able to gather physically, EMJC continued to operate remotely in order to maintain the community we all care so much about. When our building closed with COVID lockdowns, Rabbi Sam and Audrey pivoted to Zoom services to keep us spiritually connected. Since then, we have had Shabbat and Yom Tov services, Minyanim, Room J for our children, interesting educational classes, and even our 2020 gala. We delivered Hanukkah bags and Purim bags to remind you that you were not forgotten and that we were thinking of you. Although the situation is far better than it was, we are not back to normal by any means. Although the situation is we look around this beautiful sanctuary and we are thankful for the people who are here. We look forward to a time when everyone feels comfortable coming back together in our sanctuary. In the meantime, it is absolutely wonderful that we can welcome you from near and far, see your beautiful faces here and on Zoom, and hear your beautiful voices. We are grateful that we can be together in this way. However, even as things change so drastically, some things remain the same.
Mainly, EMJC needs funds to operate so that it can continue to be available as a spiritual home for you and your family. Operating remotely forced us to incur additional expenses. The technology, the equipment, and the professional services necessary for virtual high holiday services have a financial cost. The COVID lockdown of our building resulted in a major loss of income. The financial cost of maintaining our beautiful, historic, aging building increases. This past year, we have done major work on one of our boilers and have done necessary plumbing and roof repairs. There are major building repairs that must be done immediately and in the near future, such as additional roofing repairs and the demolition and reconstruction of the overhang ceiling in the courtyard. There is also the possibility of costs for an upgrade to our electrical system. In addition, EMJC has incurred legal costs to successfully defend against a lawsuit regarding the leasing of our school building to the Urban Dove Charter School. Steve? Thank you, Amy. Even more importantly, besides maintaining our physical building, we must maintain our valuable spiritual institution so that we can grow together once again. As a result of Room J Hebrew education and Shabbat Abimbam programming, we are seeing somewhat of an influx of membership of young families. We are also seeing new individual memberships. In order to survive and grow, we must improve on and increase programming for all of us, for the children, for the families, singles, and older adults. This tangible investment in our future requires a financial investment by EMJC. It seems that most people feel a real need to do something good, to give, to support a worthy cause. One sometimes feels confused and undecided as there are so many worthwhile charitable causes to give to. This should be an easy decision for you because this here is your spiritual home. So, we ask you to really think about what the East Midwood Jewish Center means to you and your family, and to help ensure that it stays viable for all of us and for future generations. As every president before us, we ask you to be generous in your contributions in response to this Kol Nidre appeal. As you know, the Kol Nidre appeal is the major annual fundraiser for EMJC. We also ask you to particularly reflect on this past year and the increased challenges of operating the East Midwood Jewish Center during these times, and make as generous a gift to EMJC as you can possibly manage. We depend on each other to keep EMJC vibrant in all ways in which we now gather and worship. We ask you to open up the envelopes on your seats. You will find a card for the Kol Nidre appeal. We thank you if you have already made your Kol Nidre donation. There are tabs on the side of the card for monthly donations. The tabs on the bottom of the card are for one-time donations. Please fold down a tab or two to make a donation that you are comfortable with. Please give this careful thought. When you are done,
please pass your envelope down the row, and usher will come around to collect them. Shana Tova Uvmoteka, Gama Katima Tova, may you be sealed in the book of life. You know, one of the greatest challenges of the high holidays this year, with COVID still being such a concern, was the issue of keeping in-person services as short as possible to minimize exposure. A lot of effort went into making judicious cuts here and there and still maintaining the integrity of the service. And in preparing my sermons this year, I was reminded of the quip by George Burns, who himself would have attended hundreds of Rosh Hashanah and Yom Kippur services. He said, "The secret to a good sermon is to have a good beginning and a good ending, and then having the two as close together as possible." I'm afraid I may fall short on all three of these criteria, so in the spirit of the day, I beg your forgiveness in advance. I suspect that many of you share my concern for the health of American democracy and for liberal democracy around the world in general at this historical moment that we find ourselves in. There's a strong argument to be made that the project of the American founding fathers is in jeopardy. The Constitution of the United States, that highly imperfect but most extraordinary document, could not have anticipated how it would be twisted and manipulated by forces, individuals and groups, hungry for power and willing to expose flaws and employ loopholes at the expense of the larger project, at the expense of majoritarian rule, the very stuff of a democratic republic. But the document itself, with all its imperfections, had its eye always on a more perfect union. This phrase was an acknowledgement on the part of the founders that we could never achieve perfection, but that its pursuit should be our goal, that we should ever be in quest of that perfection. And though among its flaws, the Constitution endorsed slavery, and though it denied the vote to women, it also built into itself the mechanism by which those injustices and many others could be and were, to some extent, remedied. That work continues to this day. The country, with God's help, will weather the current storm and will continue to lurch forward to a more perfect union. The reason I raise this is that with all the political foment and extreme rhetoric that we hear on an almost daily basis, I've been reflecting on what it means to be an American. What are American values? Or for that matter, what makes someone un-American? The Washington Post reported that Representative Jim Banks of Indiana tweeted on Sunday that vaccine mandates are un-American. Given that the Constitution was, quote, ordained and established to promote the general welfare, one might fairly ask how he comes to that conclusion. And indeed, pulling the lens back a bit, we might look at the darker chapters of American history and ask, is that American?
Is the genocide of native populations American? Chattel slavery? The internment of Japanese Americans? McCarthyism? To answer the question, we need look no further than the Constitution itself. Many have been the mistakes and missteps of this nation, but with the founding documents as its guiding light, it heaves and jerks towards self-betterment. Theodore Parker, the 19th century Unitarian minister and abolitionist, whose words inspired thinkers from Lincoln to Martin Luther King Jr., wrote, "I do not pretend to understand the moral universe. The arc is a long one. My eye reaches but a little way. I cannot calculate the curve and complete the figure by the experience of sight. I can divine it by conscience. And from what I see, I am sure it bends toward justice." Parker, who died in 1860, wrote those words in reference to his prediction that slavery would be abolished, but they serve just as well as an aspiration, if left unobstructed, of the American project. We can't necessarily see how it's going to get there, but we can divine by conscience and by following the arc thus far that it bends toward justice. Well, let's set that aside for a moment. Last week, on Rosh Hashanah, if you remember, I recounted the Hasidic tale of the man with the terrible memory who was terrified that through the course of the night, every night, he would forget where he had put his clothes, and so he would not be able to dress when he arose in the morning. He devised a system whereby he would write a note to himself every night indicating where everything was, and in the morning, sure enough, there it would be. Here are my pants, here is my shirt, here is my hat, and suddenly a new fear comes upon him. But where am I? He asks. Today, I ask a different but related question. As Jews, as 21st century non-Orthodox American Jews, the question is, where are we? How do we view ourselves in relation to our religious tradition? How do we make the parts of our life that inform our politics, our social views, our day-to-day moral outlook mesh with our Jewish values? What are Jewish values anyway? What makes something Jewish? The liberal Jewish denominations, and by liberal, by the way, I don't mean Bernie Sanders, I mean non-Orthodox. The liberal Jewish denominations have, over the past half century or so, adopted, or I might say co-opted, the term tikkun olam. In modern liberal Jewish parlance, it's become an umbrella term covering all aspects of social justice. It certainly comprises mitzvot like tzedakah, caring for the sick and the bereaved, helping those in need, but it also spreads its canopy much wider to so-called woke movements like Black Lives Matter and Me Too, to putting pressure on the government to intervene in international injustices like the oppression of the Rohingya people in Myanmar or the Uyghur people in China. It can mean taking action on behalf of refugees and asylum seekers here in the United States, or the repudiation of government policies that exclude certain groups, the Muslim immigration ban, for example, or the Stay in Mexico program that affected the Acosta Molina family so adversely. Social welfare programs, environmental and ecological concerns, they're all wrapped up in this term, tikkun olam. But the term tikkun olam is difficult to translate. It's usually rendered as repair of the world, or something along those lines. But the term tikkun can also mean establishing, as in the line from the Aleinu that some of you may be familiar with, letaken olam b'malchut Shaddai, to establish the world as a kingdom of God. There, in the Aleinu, it seems to be connected with the obliteration of idolatry and idols. And I'll point out that we don't usually associate the word obliteration with social justice.
And in the Mishnah, the earliest stratum of rabbinic Jewish law, it has a specifically legalistic meaning. In Tractate Gittin, we read that a scribe who is writing up a get, a bill of divorce, has to do it in such and such a manner. Why? Mipnei tikkun olam, for the betterment of the world, whatever that means in that case. And beyond translating the term, the business of what tikkun olam means throughout its long history is complex. In 16th century Kabbalistic thinking, it took on mystical meaning. It very much meant ethical acts of social and political improvement, but only when coupled with the fulfillment of ritual obligations. Maimonides, too, saw it as being a package, with the three-legged stool of wisdom, that is, Torah study, the performance of mitzvot, and the personal enhancement of positive traits, that is, acts of righteousness. He said, there will be a continuous tikkun olam, a refinement of the world and ordering of its existence in the most complete way. But tikkun olam has other meanings as well, and some of them fall under the obliteration category that I referenced earlier. One extreme example from Sefer HaChinuch, the 13th century enumeration of the 613 commandments, includes under tikkun olam the rule that you're allowed to kill a moser, a government informant who informs against Jews. Hardly the way we think of tikkun olam. Trying to pin down a definitive understanding of tikkun olam is a messy business. Now, one criticism of the co-opting of that term is that, as per Maimonides and the Kabbalists, it divorces ethical acts from religious ones. In other words, without prayer, without repentance, without the observance of Shabbat and Kashrut, there can be no tikkun olam, no matter how many ethical mitzvot you perform. So the question is the modern liberal Jewish conception of tikkun olam, is the appropriation or misappropriation of the term nothing more than the dressing up of left-wing values in a quasi-Jewish cloak? Is it an excuse for me to be a woke Bernie Sanders liberal and a conscientious Jew all at the same time? The answer, I can say unreservedly, is no. I can dismiss the term tikkun olam altogether, and I can still argue that Judaism is a religion that unequivocally embraces what we think of in modern terms as left-wing causes. We can argue about the details, of course, but fundamentally, our religion is one that doesn't just uphold the values of justice, righteousness, charity, care for those less fortunate, embrace of the stranger, the orphan, the widow, the poor, but that shouts it from the treetops. And I know this because it's in the Constitution, our Constitution, the Tanakh, the Torah, and the books of the prophets and the writings. Like the US Constitution, there are many difficulties in the Hebrew Bible. Our God is often portrayed in ways that are troubling. Adonai ish milchama, God is a man of war. God is jealous of God's people and will punish them or even destroy them if they stray, as we just read in the book of Deuteronomy over the last few weeks. In Psalm 149, which we recite every day at the end of the preliminary service, we read the beautiful words, Shiru l'Adonai shir chadash, sing a new song to Adonai, followed by verses of praise and joy. Let Israel exult in its Maker. Let the children of Zion exult in their sovereign. And then halfway through this 9-verse psalm, the mood changes. Note the shift. Let the faithful exult in glory. Let them shout for joy upon their couches with paeans to God in their throats and two-edged swords in their hands to impose retribution upon the nations, punishment upon the peoples, binding their kings with shackles, their nobles with chains of iron,
executing the doom decreed against them. This is the glory of all God's faithful. Hallelujah. There are many examples we can point to throughout the Tanakh that suggest an angry, jealous warrior God and a people sometimes inspired to violence and retribution. Further layers of rabbinic interpretation vilify some praiseworthy characters and glorify some that are perhaps less deserving of praise. As we know, anyone can cherry-pick biblical passages to justify anything. The Bible has been used to justify wars and slavery. It's been cited to justify the wanton accumulation of wealth and the shunning of homosexuals. How then are we to find a consistent truth? How are we to identify a vein in the Torah that gives us moral guidance without the whiplash of so much textual difficulty? How are we to answer the question, what is Jewish? Again, I maintain that the answer is not so difficult. The arc of the Torah is long, but it bends toward justice. The Torah begins with creatio ex nihilo, creation out of nothing. God breathes life into the universe, into the world. God breathes life into humankind. From that moment, the project of the Torah is one of establishing life, of creativity, of tikkun olam, not repairing the world, but establishing the world as a place of communal and individual care for others, particularly the vulnerable. Page after page of laws protect the innocent, establish systems of justice, ordain laws that require the maintenance of the poor, that mandate the care and protection of the stranger who resides among you, the widow and the orphan. The book of Leviticus is preoccupied with constructing a society that is the polar opposite of Egypt, the place the Israelites have only just fled, a place of evil and idolatry, of death and injustice. The society that God and Israel establish is a repudiation of that culture with its heart of darkness. The narrative portions of the Bible often show a people struggling to live up to the expectations of the legal portions. The 613 mitzvot seen in that light are aspirational. They are the bedrock of the Constitution. The stories of the Bible, like the 2.5 centuries of American history, and indeed the junction at which we now find ourselves, expose more the flaws of human character than flaws in the documents out of which they emerge. The prophets of the Bible knew to chastise the people for their sinful behavior, but they also consistently remind them of the essence of the mission, of the code to which they are bound. Tomorrow, we will read a most extraordinary selection from the prophet Isaiah. Fearful that the Judeans, returning from their exile in Babylon, will fall into their sinful ways again, Isaiah puts words in their mouth addressing God. Why, when we fasted, did you not see? When we starved our bodies, did you pay no heed? Isaiah then answers in God's voice. Because on your fast day, you see to your business and oppress all your laborers, because you fast in strife and contention, and you strike with a wicked fist. Is such the fast that I desire, a day for men to starve their bodies? Is it bowing the head like a bulrush and lying in sackcloth and ashes? Do you call that a fast, a day when the Lord is favorable? No. This is the fast that I desire, to unlock the fetters of wickedness and untie the cords of the yoke, to let the oppressed go free, to break off every yoke. It is to share your bread with the hungry and to take the wretched poor into your home. When you see the naked, to clothe him and not to ignore your own kin. If you banish the yoke from your midst,
the menacing hand and evil speech, and you offer your compassion to the hungry and satisfy the famished creature, then shall your light shine in darkness, and your gloom shall be like noonday. We cannot dismiss the importance as Jews of ritual observance. Our practices and traditions are what make us uniquely Jewish, and we should ever be aspiring to keep on walking Judaism's street and carrying away whatever we can of its commandments, as Rabbi Arnold Jacob Wolf put it. But as we walk that street, we should feel confident and proud of the pavement we walk upon. We can stand at our place in the moral universe, and when asked, what are Jewish values, we can proudly, loudly, and unambiguously proclaim, these are Jewish values. As liberal Jews forging our collective and individual Jewish identities, we should take immense pride in this heritage, this ethical system, thousands of years old and of our creating. Yes, we must, and we do, grapple and engage with the difficult parts. We mustn't sweep them under the rug. But if God's design for us is to be a kingdom of priests and a holy nation, as we read in Exodus, then surely that is accomplished by living our lives according to the values articulated in the Torah and concretized in its arc, ever bending toward justice, righteousness, universal kindness, and goodness. On Yom Kippur, the purgation of our sins, of our human failings, is intimately tied to the reminder of the fundaments. Even as we confess our sins and chastise ourselves, we are reminded of our larger obligations. As Jews trying to live those universal Torah values and at the same time trying to engage in relationship with the divine, ever aiming at uniting with the holy, we are truly on a quest to form a more perfect union. Gmar Chatima Tova. I'll ask everyone now to turn to page 207 in the Lev Shalem and 213 in the Silverman Machzor for Mariv. I'll just note that a normal Mariv service for a weekday or even Shabbat or holiday is relatively short, but on the high holy days, we add, on Yom Kippur specifically, we add a very lengthy section of slichot, which are penitential prayers that are interspersed with magnificent liturgical poems. So we're going to daven the usual Mariv service, and then you'll see when we get to that point, we'll open the ark and we'll begin to recite some of these beautiful poems. Please rise for Baruch Hu. Baruch Hu et Adonai HaMevorach. Baruch Adonai HaMevorach le'olam va'ed. Baruch Adonai HaMevorach le'olam va'ed. Baruch Adonai.
ומעביר יום ומביא לילה ומבדיל בין יום ובין לילה אדוני צבאות שמו אל חי וקיים תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד ברוך אתה אדוני ברוך שמו. Amari varavi. Yem chayenu veyorech yameinu uvahem negei yomam valayla ve'avatecha al tasir mimenu leolamim baruch ata Adonai Oel amo Yisrael Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Eved Yahavta et Adonai Elohecha b'chol levavecha ובכל נפשך ובכל מעשיך ובכל נשימתך ויהם שמוע תשמעו על מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם. הישמרו לכם פן לבבכם ושרתם שמתם את דברי אלה על לבבכם ואשריכם ושלטם לישראל לכם ואינותם לכם ותמותם לכם Before we continue with Micha Mocha, page 210 in the Lev Shalem and 216 in the Silverman, we invite Susan Geen to share some commentary by Rabbi David Teutsch. Adonai Elohechem Susan. The symbol of redemption in the mythic life of the Jewish people is the crossing of the sea.
In the rabbinic imagination, the ancient Israelites slogged through mud up to their knees, their waist, even their chests. It falls to us to continue the task of redemption, to face the contemporary morass and find the resolve to wade through it with waves threatening to submerge us on either hand. We wade toward a future that at our darkest moment seems but a dim hope. The hint of the promised land is in our loving moments. ומלכותו ברצון קיבלו עליהם משה ובני ישראל לכנו שירה בשמחה רבה יאמרו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נדר בקודש דורת תהילות אוסף אלה מלכותך ובניך בוקע ים לפני משה זה לי ענו ויאמרו אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר כי פדה אדוני את יעקב וגיירו מיד חזק ממנו ברוך אתה אדוני השכיבנו אדוני אלוהינו לשמיים ידינו מקים אלוהינו ופרסתנו שבת שלומך ושמור צאתנו ובואנו לחיים ולשלום מעתה ועד עולם ופרוס עלינו סוכת שלומך ברוך אתה אדוני הפורש סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים כי ביום לכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני אדוני תתעדו כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני אדוני
ותתארו. Chati Kaddish, 212 Lev Shalem, 217 Silverman, and this will be followed by the silent Amidah. יתגדל ויתקדש שמי רבה. אמן. ויעלמה דבר חירותי וימליך מלכותי. לחיי חון ויומי חון ובחיי לכל בית ישראל. בעגלה ובזמן קריב וימרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא יתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה. בריחו. בריחו לעילה ולעילה מן כל ברכתה ושירתה. ושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה וימרו Amen. זוכרינו לחיים ולחפץ בחיים וכתבנו בספר החיים למען חיים וחיים. מי כמוך אב הרחמים זוכר יצוריו וחיים ורחמים. וכן תן פחדך עלינו. שמחה לארצך וששון לעירך עצמך. וכן צדיקים יראו משמח ושנים. המלך הקדוש. טוב לחיים טובים כל בני בריתך. ברוך. טוב שבך לך. שלום אבי זרם.
ספר חיים, ברכה ושלום ופרנסה טובה, נזכר וניכתב לפניך, אנחנו בית ישראל לחיים Please continue davening at your own pace and take as much time as you need. We'll begin the Piyut Ya'aleh, which is on page 223 in the Lev Shalem and 227 in the Silverman. יעלה תחנוננו מערב, יבוא שבתנו rinunenu
Koleinu me'erev Yavo tzidkateinu mi'aboker ve'yara pidyoneinu adarel ve'yara pidyoneinu Yaleinu yenu me'erev ve'yavo selichateinu mi'aboker ve'yara nakateinu adarel ve'yara nakateinu Menuseinu me'erev ve'yavo lemano mi'boker ve'yara kipureinu adarel ve'yara kipureinu Yale Isheinu me'erev Yavo Torevenu mi'boker ve'yera
לזיכרוננו מערב ויבוא ויעודנו מהבוקר וירא הדרתנו הערב וירא הדרתנו דופקנו מערב ויבוא גילנו מבוקר וירא בקשתנו הערב וירא יעלן כתנו מערב יבוא מלך מבוקר We continue silently, page 224 and top of 225 in the Lev Shalem, and 228 through the top of 230 in the Silverman. אשר בידו נפש כל חי, ורוח כל בשר איש.
נרננה לאדוני, נריע לצור אישנו, נקדמה פנה בתודה, בזמירה נריע לו. צדק ומשפט מכון כיסך, חסד ואמת יקדמו פניך, אשר יחדיו נמתיק קצת, בבית אלוהים נהלך ברגש, אשר לא הים והוא עשהו, ויבשת ידיו יצרו, אשר בידו נפש כל חי, ורוח כל בשרי. נשמה לך, והגוף פה לך, הנשמה לך, הנשמה לך, והגוף פה לך, חוסה למלאך. הנשמה לך, הנשמה לך, והגוף פה לך, חוסה למלאך. הנשמה לך, הנשמה לך, והגוף שלך, אדוני עשה למען שמך. עטנו על שמך, אדוני עשה למען שמך, בעבור כבוד שמך, כי אל חנון וראו שמך, למען שמך, אדוני סלחת לעווננו, כי רבו. Middle of 225 in the Lev Shalem, middle of 230 in Silverman, and we repeat each line after the cantor. דרכך אלוהינו, להאריך אפיך לרעים ולטובים, והיא תהילתך. דרכך אלוהינו להאריך אפיך לטובים, והיא תהילתך. למענך אלוהינו, עשה ולא לנו, ראה עמידתנו דלים וריקים. מענך אלוהינו עשה ולנו, ראה עמידתנו דלים וריקים.
הרי ארוחה לעלה נידה, תנחם על עפר ועפר, תשליך חטאינו ותחון במעשיך, תראה כי אין איש עשה עמנו צדקה. תעלה ארוחה לעלה נידה, תנחם על עפר ועפר, תשליך חטאינו ותחון במעשיך, תראה אז כי הנה אין איש עשה עמנו צדקה. The layout and the liturgy are a little different in the two machzorim at this point in the slichot prayers. So going forward, we'll try to keep on top of the page number so everyone can follow along. We continue now on 226 in the Lev Shalem, and a parallel text can be found on page 235 in the Silverman. דרך אפיים אתה וברחמים נקראת כיום בירד הרב ינן תעבור על פשע ותמחה אשם כיום ויתייצב עמו שם, תאזין שוועתנו ותקשיבנו מאמר, כיום ויקרא בשם אדוני, ויעבור אדוני על פניו ויקרא. אדוני, אדוני, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחטא ונקה, וסלחת על עווננו ולחטאתנו ונחלתנו. סלח לנו אבינו כי חטאנו, מחל לנו מלכנו כי פשענו, כי אתה אדוני טוב וסלח ורב חסד לכל קוראיך. We open the ark for Kahine Kahomer, page 227 in the Lev Shalem and 234 in the Silverman. כי הנה כחומר ביד היוצר, ברצותו מרחיב וברצותו מקצר, כן אנחנו בידך, חסד חסד נוצר, לברית הבית, לברית הבית, ויעל תפן ליצר. כי הנה כאבן ביד המסתת, ברצותו אוחז וברצותו מחטט, כן אנחנו בידך, מחיי מחיי וממוטט, לברית הבית, לברית הבית, ויעל תפן ליצר. כי הנה כגרזן ביד החרש, ברצותו דיבק לאור וברצותו פירש, כן אנחנו ידך, תומך אני ורש.
לבrit הבית, לבrit הבית, ואל תפן ליצר. כי הנה כהגה ביד המלאך, ברצותו אוחז וברצותו שילח, כן אנחנו בידך, אל טוב וסלח. לברית הבית, לברית הבית, ואל תפן ליצר. כי הנה כסבוכית ביד המזגג, ברצותו חוגג וברצותו מהוגג, כן אנחנו בידך, מעביר זדון ושוגג. לברית הבית, לברית הבית, ואל תפן ליצר. כי הנה כיריע ביד הרוקם, ברצותו מיישר וברצותו מיקם, כן אנחנו בידך, אל קנו ונוקם. לברית הבית, לברית הבית, ואל תפן ליצר. כי הנה ככסף ביד הצורף, ברצותו משגשג וברצותו מצרף, כן אנחנו בידך, ממציא למזור טרף. לברית הבית, לברית הבית, ואל תפן ליצר. We close the ark and we turn to the top of 229 in the Lev Shalem and the top of 235 in the Silverman. והמלך יושב על כיסא רחמים. מעביר ראשון ראשון, מעביר ראשון ראשון, מרבה מחילה, מחילה לחטאים, וסליחה לפושעים, לפושעים. עושה צדקות עם כל בשר ורוח, לא, לא, לא חרתם תימול. עושה צדקות עם כל בשר רוח, לא, לא, לא חרתם תימול. אלורית לנו לומר, לומר 13, זכור לנו היום ברית 13. כמו שהודעת עליה מקדם, כמו שכתוב, וירד אדוני בענן ויתייצב עמו שם, ויקרא בשם אדוני, ויעבור אדוני על פניו ויקרא.
Adonai, Adonai, El Rachum v'chanun, Erech apayim v'rav chesed v'emet, Notzer chesed lalafim, Nosei avon v'fesha v'chata v'nakeh. V'salachta. V'salachta lavoneinu v'chatateinu nechaltanu. Slach lanu avinu ki chatanu, nechal lanu malkeinu ki fashanu, ki ata Adonai tov v'salach v'rav chesed lechol korecha, ki ata Adonai tov v'salach v'rav chesed lechol korecha. We will continue by opening the ark and moving into the Piyut Omnam Kain. And we'll have a screen share for this one so everyone can follow along. And if you're in the Silverman, it's on page 233. Eloheinu v'roei avoteinu, Omnam Kain Nitzer Sochen Banu Bacher Rav Tzedek Baninu Salachti. Omnam Kain Yetzer Sochen Banu, Bach leatztek Rav Tzedek vaneinu salachti. Ge'al meragel v'gam bakel sipro dojogi b'kol yitain kol devaro salachti. Ge'al meragel v'gam pagel sipro, v'gam pagel sipro. Dod shoeg bekol, yitein kol devaro. Kategor v'kasanegor mekomo, vi Adonai lemishan lo lemano mo salachti. Lechut el rakam hifrach l'shoshana chet haver v'chol haver mimona salachti. Zechut ezrach gam yifrach l'shoshana
חית הבר וכל הגבר ממונה סלחתי. טוב וסלח וחלוס לך השמים, יא הקדוש וגם השמים מרומים סלחתי. טוב וסלח מיכל וסלח השמים, יקשה וגם השב ממרומים סלחתי. כאב תחבוש וציל תכבוש, אבל לחתי אליהם אוהל למעני סלחתי. כאב תחבוש ובצול תכבוש, עווני לחתי להם אור מילה למעני סלחתי. נכי פשע וגם רשע בני ברי נהג חסדך, כן הודך לשביט סלחתי. נכי פשע וגם רשע בני ברית נהג חסדך, כן הודך לשארית סלחתי. זכות רחשי וגם לחשי תרצה, זכות רחשי וגם לחשי תרצה, עוון נושא למענך עשה ותבצע סלחתי. פנל בו מקום אבל להשים צחן הסיר וגם פני לעלבון מקום עוון ישים, צחן הסר וגם דבשר לבחוסים סלחתי. פולי שמעורת מה איני ריב ריבי שאיני רחשי ואיני סלחתי. קולי שמע וראה דמעני ריב ריבי שניבי ושיבני סלחתי. שבת סהר כאב מהר כנאמרתי מחי פשע ותאמר סלחתי. שמת טהר כאב מהר כנאמר תמחה פשע אנושה ותאמר סלחתי. The ark is closed and return in the Lev Shalem to page 232 and in the Silverman page 235. אל מלך יושב על כיסא רחמים. כמו שהודעת על מקדם, כמו שכתוב, וירד על הרבי עליו יתעצב עמו שם, ויקרא בשם אדוני. ויעבור אדוני על פניו, ויקרא אדוני, אדוני, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחטא ונקה,
וסלחת על עווננו וחטאתנו ונחלתנו. סלח לנו אבינו כי חטאנו, מחל לנו מלכנו כי פשענו, כי אתה אדוני טוב וסלח ורב חסד לכל קוראיך. We continue the rest of page 232 and top of 233 in the Lev Shalem and 236 and to 238 in the Silverman. סלח נא לעוונם הזה כגודל חסדך, וכאשר נשאת העם הזה ממצרים ועד הנה ושם נאמר. ויאמר אדוני סלחתי כדברך. ויאמר אדוני סלחתי כדברך. כפר חטאינו ביום הזה ותרנו כמה שכתוב, כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני אדוני תטהרו. הביאנו אל הר קודשך ושמחנו בבית תפילתך, כמה שכתוב, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. We arrive at the culmination of Slichot, Shema Kolenu, hear our voice. Rabbi David Teutsch offers a kavanah for these verses, and we invite Murray Lantner to share it with us. When we deny the existence of death, we are pretending our lives are something other than what they are. Living a full life, acknowledging and relishing all of us of who we are, requires both the recognition that the spark of life within each of us transcends us, and that the time will come when our bodies return to the dust. Loving and caring, struggling and losing, building and celebrating, nurturing and mourning, allow us to transcend our deaths while we live, but not to escape death. In our time, escaping death has become an overwhelming preoccupation of medical technology and legal intervention. Let me live the fullness of my days, and when my time comes, die with dignity. ורחם עלינו. חוס ורחם, חוס ורחם עלינו.
וקבל ברחמים, ברחמים וברצון, וקבל ברחמים, ברחמים וברצון, וקבל ברחמים וברצון, את תפילותינו. שמע קולנו, אדוני אלוהינו, חוס ורחם עלינו וקבל ברחמים וברצון את תפילתנו. השיבנו אליך, השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. אל תשליכנו מלפניך, ורוח קודשך אל תיקח ממנו. אל תשליכנו מלפניך, ורוח קודשך תיקח ממנו. אל תשליכנו לעת זקנה, כי חירות כוחנו, כי חירות כוחנו, אל תעזבנו. אל תשליכנו לעת
אמרנו אזין אדוני בנהגיגנו. אלוהינו ורעי אבותינו, אל תעזבנו, אל תיטשנו, אל תכלימנו, אל תפר בריתך איתנו. קרבנו לתורתך, למדנו מצוותיך, הורינו דרכיך, את ליבנו ליראה את שמך, ומול את לבבינו ליבתך, ונשוב אליך באמת ובלב שלם, ולמען שמך הגדול תמחה ונסלח לעווננו, ככתוב בדברי קודשך, למען שמך אדוני, וסלחת לעווני, כי רב הוא. אלוהינו ואלוהי אבותינו, סלח לנו, מחלל לנו, כפר לנו, כי אנו עמך ואתה אלוהינו, אנו בניך ואתה אבינו, אנו עבדיך ואתה אדוננו, אנו קהלך ואתה חלקנו, אנו נגרתך ואתה גורלנו, אנו צונך ואתה רוענו, אנו חרמך ואתה נוטרנו, אנו ויולדתך ואתה יוצרנו, אנו רעייתך ואתה דודנו, אנו סגולתך ואתה קרובנו, אנו עמך ואתה מלכנו, אנו ממירך ואתה ממירנו. אנו הזייפנים ואתה רחום וחנון, אנו כשיורה ואתה ערך אפיים, אנו מלא עוון ואתה מלא רחמים, אנו ימינו גצל עובר ואתה ושנותיך לא יתמו. אלוהינו ואלוהי אבותינו, תבוא לבניך דבילתנו ואל תתעלם מתחינתנו, שיהינה אנחנו הזייפנו משערוף, לומר לבניך נענה אלוהינו ואלוהי אבותינו, צדיקים אנחנו ולא חטאנו, אבל אנחנו חטאנו. אשמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו דופי, הבינו והרשנו, זדנו, חמסנו, תפלנו שקר, יעצנו רע, כיזבנו, לצנו, מרדנו, ניאצנו, שררנו, אבינו, פשענו, צררנו, קישינו עורף. רשענו, שיחתנו, תיעבנו, טעינו, תיתנו. סרנו מצוותיך, משפטיך הטובים, ולא שווה לנו, ואתה צדיק. הרשענו ועשנו, לכן לא נושענו ותן בליבנו לעז הדרך. אלוהינו ואלוהי אבותינו, סלח ומחל עוונותינו ביום הכיפורים הזה,
יתר לנו בתפילתנו, מחה ויעבר פשענו מנגד עיניך, וכוף את יצרנו להשתבד לך. ויחנה עורפנו לשוב אליך, וחדש כליותינו לשמור פקודיך. ומולד לבבינו לאהבה וליראה את שמך כאת שמך ככתוב בתורתך. ומל אדוני אלוהיך את לבבך ואת לבב זרעך, לאהבת אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך, למען חייך. We skip to the bottom of 236 in the Lev Shalem, bottom of 240 in the Silverman. ובכן יהי רצון מלבניך, אדוני אלוהינו ואלוהתנו, שתסלח לנו על כל חטאותינו ותמחל לנו על כל עוונותינו, ותכפר לנו על כל פשעינו. על חטא שחטאנו לפניך באונס וברצון. על חטא שחטאנו לפניך על חטא שחטאנו לפניך ביצר הרע, ועל חטא שחטאנו לפניך ביודעים ובלא יודעים, ועל כולם אלוה סליחות, סלח לנו, מחלל לנו, כפר לנו, על חטא שחטאנו לפניך, בכך חשוב בכך ועל חטא שחטאנו לפניך, על חטא שחטאנו לפניך, על חטא שחטאנו לפניך, על חטא שחטאנו על חטא שחטאנו לפניך בעיניים רמות, ועל חטא שחטאנו לפניך בעזות מצח, ועל כולם אלוה סליחות, סלח לנו, מחלל לנו, כפר לנו, על חטא שחטאנו לפניך בפריקות, 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 על חטא שחטאנו לפניך על חטא שחטאנו לפניך בתשומת יד, ועל חטא שחטאנו לפניך בתימהון לבב, ועל כולם אלוה סליחות, סלח לנו, מחל לנו, כפר לנו. We turn to letter Bet on page 240 of the Lev Shalem, the poem Hu Ya'anenu, which is on page 246 in the Silverman. And with this poem, we are reminded that, as the commentary remarks in the Lev Shalem, we do not stand alone on this day, but within a tradition of prayer and forgiveness. Lines of this prayer are mentioned as early as Mishnah Ta'anit. Over time, more names and more biblical allusions were added. Here we include responses to biblical women along with the traditional listing. מי שענה לשרה אימנו בזקנתה, hu ya'anenu,
מי שענה לאברהם אבינו ביער מוריה, הוא יעננו. מי שענה ליצחק בנם שנעקד על גבי המזבח, הוא יעננו. מי שענה לרבקה בהריונה, הוא יעננו. מי שענה ליעקב בבית אל, הוא יעננו. מי שענה ללאה בעוניה, הוא יעננו. מי שענה לרחל בעצבונה, הוא יעננו. מי שענה ליוסף בבית האסורים, הוא יעננו. מי שענה למילדות העבריות על האובניים, הוא יעננו. מי שענה ליוכבד על שפת היאור, הוא יעננו. מי שענה לאבותינו ולאמותינו על ים סוף, הוא יעננו. מי שענה למשה בחורב, הוא יעננו. מי שענה למרים בבערה, הוא יעננו. מי שענה לאהרון במחתה, הוא יעננו. מי שענה לפנחס בקומו מתוך העדה, הוא יעננו. מי שענה לבנות צלופחד בעומדן פתח אוהל מועד, הוא יעננו. מי שענה לכל הצדיקים והצדיקות והחסידים והחסידות והתמימים והתמימות והישרים והישרות והרחמנים והרחמניות, הוא יעננו. And we continue with the Avinu Malkeinu, page 243 in the Lev Shalem and 247 in the Silverman. אבינו מלכנו חטאנו לפניך, אבינו מלכנו אבינו מחדש עלינו אבינו מלכנו אבינו מלכנו סלח ומחד אכל מדינו אבינו מלכנו מחב יב לשנו חטאתנו מן העניין אבינו מלכנו, החזירנו מתשובה שלמה לפניך. אבינו מלכנו, החזירנו בתשובה שלמה לפניך. אבינו מלכנו, שלח רפואה שלמה לחולי ימיך. אבינו מלכנו, שלח רפואה שלמה לחולי עמך. אבינו מלכנו, זוכרנו, זוכרנו. אבינו מלכנו, זוכרנו בזיכרון טוב לפניך. אבינו מלכנו, זוכרנו בזיכרון טוב לפניך. אבינו, אבינו מלכנו, כותבנו, כותבנו בספר חיים טובים. אבינו מלכנו, כותבנו בספר חיים טובים. אבינו מלכנו, כותבנו, כותבנו. אבינו מלכנו, כותבנו, כותבנו, כותבנו בספר גאולה, גאולה וישועה. אבינו מלכנו, כותבנו בספר גאולה וישועה. אבינו מלכנו, כותבנו בספר פרנסה וכלכלה. אבינו מלכנו, כותבנו, כותבנו בספר פרנסה וכלכלה. אבינו מלכנו, כותבנו, כותבנו. אבינו מלכנו, כותבנו בספר זכויות. אבינו מלכנו, כותבנו בספר זכויות. אבינו מלכנו, כותבנו, כותבנו בספר סליחה ומחילה. אבינו מלכנו, כותבנו בספר סליחה ומחילה. אבינו מלכנו, עצמך לנו ישוע, אבינו מלכנו, אבינו מלכנו שמע קולנו אבינו מלכנו,
זכור כי עפר אנחנו, אבינו מלכנו חמור עלינו, עלינו, אבינו מלכנו. אבינו מלכנו מוסד, אבינו מלכנו עשר עד שמך הגדול והגיבור והנורא שנקרא עלינו. אבינו מלכנו חוננו בנינו. אבינו מלכנו חוננו בנינו כי אין בנו מעשים. עשה עמנו צדקה וחסד. עשה עמנו צדקה וחסד והושיענו. אבינו מלכנו, אבינו מלכנו בנינו. אבינו מלכנו חוננו בנינו כי אין בנו מעשים. עשה עמנו צדקה וחסד. עשה עמנו צדקה וחסד והושיענו. אבינו We close the ark and we turn to Kaddish Shalem, 245 in the Lev Shalem, and 250 in the Silverman. יתגדל ויקדש שמי רבה, Amen. ועלמא דברה חירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומייכון ובחיי דכל בית ישראל, בגלה ובזמן קריב, ויאמרו ויאמרו אמן. יהי שמי רבה מברך, לעלם ולעלמי עלמיה יתברך. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה, שמי דקודשה ברכו לעילא ולעילא מן כל ברכתה ושירתה ושפחתה ונחמתה דאמירן ביעלמה
ושפחתה ולחמתה דמירם ביעלמה ויאמרו אמן. תתקבל צלותן ובאותן דכל בית ישראל קודם אבוהון דיבי שמעיה דיבי שמעיה ויאמרו אמן. ישלם רבה מן שמעיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. ויאמרו אמן. We turn now to the Aleinu, 246 in the Lev Shalem, and 251 in the Silverman. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שיונו דשמיים ויוסד ארץ מה שכתוב המן מלכנו וזולתו ככתוב בתורתו על כן נקווה לך לתקן עולם במלכות שדי וכל בני בשר יגר בשמך להפנות כי לך תכרע כל ברך תשבע ראשונה יקבלו כולם את המלכותך ונמלוך כי המלכות שלך היא ולעול מעד תמלוך בכבוד ככתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד Psalm 27 is on page 248 in the Lev Shalem and 24 in the Silverman. לדוד אדוני הורי וישי ממיר אדוני מעוז חיי ממפחד בקרוב אלי אם תחנה עלי מחנה לא יירא ליבי אם תקום עלי מלחמה בזאת אני בוטח אחת שאלתי מאת אדוני אותה בקש שבתי בבית אדוני כל ימי חיי לחזור בין עוון עלי יצפה שמע אדוני קולי אקרא וחונני וענני לך אמר ליבי בקשו פני את פניך לולי האמנתי לראות בטוב אדוני בארץ חיים קבל אדוני חזק ויאמץ ליבך וקבל אדוני. Mourner's Kaddish, 247 in the Lev Shalem, 252 in Silverman. Grant that the memories of those who have gone before us be a source of strength
for me, and for everyone of the house of Israel. May the souls of our departed find peace in your sheltering care, and may we all be blessed with peace, tranquility, and the fullness of life. Yitgadal ve'yitkadash shemei Rabbah, be'alema divra chirutei v'yamlich malchutei, bechaye chon u'v'yomei chon u'v'chaye dechol Beit Yisrael, ba'agala u'v'zman kariv v'yimru amen. Yehei shmei Rabbah mevarach le'alam u'le'almei almaya. Yitbarach ve'yishtabach ve'yitpa'ar ve'yitromam ve'yitnaseh. Ve'yithadar ve'yit'aleh ve'yithalal shemei dekudsha brichu. Le'ela u'le'ela min kol birchata ve'shirata. Tushbechata ve'nechemata da'amiran de'alma v'yimru amen. Yehei shlamar Rabbah min shemaya ve'chayim Aleinu ve'al kol Yisrael v'yimru amen. Oseh shalom b'imromav, hu ya'aseh shalom, Aleinu ve'al kol Yisrael v'yimru amen. I'd like to wish everybody a Gmar Chatima Tova, and thank you all for joining us on this Erev Yom Kippur of 5782. Our president, Amy Nitsky, began a list of thank yous in her remarks, and I'd like to complete that list of thank yous right now, if you'll indulge me for a few moments. Of course, first and foremost, our assistant cantor, Julia Ostrov. Julia has spent countless hours behind the scenes over the last couple of months, really. We had a massive reinvention this year for the hybrid service. It required many, many hours of poring over the Machzor and figuring out what was staying in and what was coming out, and it was a team effort all along. Julia also participated from the start with me and Audrey in the preparation of the Elul series this year, which was very meaningful to all of us who attended it, really put us in a space to take on the high holidays when they arrived. Julia, you're just a wonderful, fantastic working partner and all-around great human being, and we're so grateful to have you. So we look forward to many more years with you. I want to thank, second, Audrey Korlstein. It would be impossible to overemphasize what Audrey does here at East Midwood Jewish Center. Of course, her formal title is Director of Family and Children's Education, but that barely scratches the surface of what she does. So pretty much all of the advertising material that you see put out is Audrey's handiwork. All of the beautiful flyers, the schedules of services, the Zoom sheets, everything is produced through hours and hours of labor at Audrey's computer. She, this year, also masterminded along with Udi Chazan, masterminded the construction of the Sukkah, which is nearly complete. We'll begin putting the roof on Friday after Yom Kippur is over, but the design and the implementation and everything having to do with that space that's in the courtyard, really Audrey was at the helm of that project, and she created a space down there that is just magnificent for children's services and for synagogue programming that hopefully will last us well into the winter so that we can be safe doing outdoor programming. People will feel a little bit more at ease outdoors, of course, safer due to COVID circumstances. Also, Audrey put on phenomenally successful children's and family services for the High Holy Days this year. If you managed to sneak down there during the first or second day of Rosh Hashanah, you would have seen many, many families and children enjoying the programmings that were on offer that day. So really, we cannot thank you enough, Audrey. Not to mention Zoom mastering and so forth and so on. Thank you ever so much to Jason Zivik, who's at the back of the room. Jason is our tech master and was able to broadcast these services over Zoom and over YouTube to audiences who were not comfortable coming into the sanctuary yet,
or who are just in places where maybe they're homebound or maybe they're living in different states. So the East Midwood Jewish Center signal went out really all over the world, certainly all over the country and Canada. Thank you ever so much for children's programming. The team that Audrey put together was Joanna Reel, Becky Phillips, Shira Stone, and Gabrielle Lynchner, all of whom led services for the kids. Thanks so much to Sally Hipscher for organizing the food drive this year. If you have not made a donation to the food drive, as was indicated in my sermon today, there are lots and lots of people who are hungry. COVID has ravaged the finances of so many families, and now more than ever, people really are in need. So if you can either go online and push the donate button and indicate that you're making a donation for the food drive, or pop into the office and write a check or send it in, that would be a tremendous mitzvah and a wonderful way to start the year with an act of tzedakah. Thank you also to all of the many people who participated in the construction of the sukkah downstairs. I mentioned Audrey and Udi Chazan as the primary masterminds, but the implementer is sitting right over there. Jacob Sanwa really did the first major push of getting the sukkah up and standing. That's Marjorie's son. He had the help of his father David, as well as Lenny Berkowitz and Steve Litwin, and our custodial staff, Michael Stallings, Bernard Jenkins, Kevin Rowe, and Jacques Almanur. Also, I can't emphasize enough the contribution of Dan Shapiro. Dan came in and finished everything that Jacob was not able to get done on the day that he made the big push. And Dan, you did a real bang-up job, so to speak, in getting that up. So thank you ever so much. Again, the ushers, God bless you all. And I want to say the usher team is Arthur Geen, Steve Finkelstein, Joel Hochstein, and Marlene Krafchick. Arthur was really the guy who put, I can't even begin to tell you how many hours of work into organizing honors for the service and putting together this booklet that tells all of us what to do and where to be at the right time. Arthur, thank you ever so much for all of the work that you did. Our shofar blowers this year, Ben Lapidus, and Dan Wilchins, by the way, was the caller for the children's programming, so thanks to Dan as well. We had Ben Lapidus on day 1 up here. We had Sam Torgman Thomas on day 2. We had Yosef Pariente blowing virtually on both days. And we're going to have Sanford Appel blowing shofar tomorrow night, God willing. The Hineni presenters, the 5 speakers who spoke on the second day of Rosh Hashanah and contributed so much to that day's service, Max Gervich, Gail Horowitz, Michelle Olvera, Jacob Olvera, and Tess Borkin. Again, so much time and thought and preparation and heart went into those speeches, so thank you ever so much. I want to thank the octet and the chorus in absentia. I hear your voices when I'm singing. Today I heard your voices quite literally, but I hear them all the time, and I miss you so terribly. It was wonderful to be able to sing with the small group that we had this year out in the courtyard. Some on Zoom, those of you on Zoom saw that. Everybody got to hear it for the 2 numbers that we did on Rosh Hashanah. We may get another little taste of that tomorrow. And so I love you and I miss you, and I can't wait to sing with you again. But I want to single out the quintet that we did have in the courtyard. That was Daniel Bauman, David Firestone, Emily Pariente, Marjorie Sanwa, and I'm missing somebody, Howard Honigman, Dr. Howard Honigman. Something is amiss here. I know that there can't be any question that we missed people, so for whoever we missed, Sam. Yes, under the Sukkah category of thanks, I want to thank Sam Einbinder ever so much for
sponsoring the materials for the sukkah. We couldn't have done it without you, Sam, so God bless you for that. It was quite a bit of lumber that went into that project. The idea is we'll be able to use this design for years to come due to Udi's design. But Sam, from the bottom of our hearts, again, thank you for this and for all of the many, many things that you do here at East Midwood. I know that, as I said, there are people that I missed. Forgive me, but thank you ever so much for your contributions. And we'll see you, God willing, tomorrow morning at 9 a.m. We're, again, not going to be reciting Psuke de Zimra in the sanctuary, so I encourage you to do those on your own or come a little bit early and you can do them on your own. But Julia will be starting at 9 a.m. with Nishmat Kol Chai and right into Barchu. Tomorrow afternoon, just as a reminder to everybody, the service tomorrow morning we have shortened considerably by taking out a big chunk of it and moving it into the afternoon. So we should be done tomorrow morning, possibly by 12:30 even, certainly no later than 1. We'll come back at 2:30. Originally that service was going to be Zoom only, but we are actually going to do a hybrid service. So if it's very important to you to be in the sanctuary, particularly for Yizkor, then that's the time to come back. The 2:30 service will begin with the Seder Avodah, which is the end part of the Musaf service. That'll be about a half an hour or 40 minutes. Yizkor will start somewhere around 3 o'clock, I suspect, but please, if it's important to you, please get here a little earlier. And we'll go out of Yizkor into Mincha, and then we'll have, please God, a break of maybe a couple of hours before we come back at 6:30 for Ne'ilah. Am I right about that 6:30 time? Yep. I'm just double checking. I don't want to steer anybody wrong on that. Ne'ilah is at 6:30, yes. So we hope to see you throughout the day tomorrow, whether in person or on Zoom. Sorry for all of the lengthy announcements. We'll conclude our service now with Yigdal Elohim Chai, which can be found on page 250 in the Lev Shalem and 253 in the Silverman Machzor, and I will be doing this in tandem with Cantor Julia. And please join in. By the way, your voices are encouraged at all times during the service. When we're singing congregational melodies or when one of the cantors is reciting and you feel the spirit of, you just want to hum or sing something along, please, the more the better. It is a two-way street. It's a participatory thing. The more that you sing, the more you feel involved in the service. This goes for tonight and tomorrow and all times, in fact. Yigdal, 250 and 253. Yigdal Elohim Chai ve'yishtabach nimtza ve'yenet el metziuto echad ve'in yachid כייחודו נעלם וגם אין סוף ליחדותו. אין לו דמות הגוף ואינו גוף, לא נערוך אליו קדושתו. קנון לכל דבר אשר נברא, ראשון ואין ראשית לראשיתו. הנו אדון עולם וכל נוצר, יורה גדולתו ומלכותו, שפע נבואתו נתנו אל אנשי סגולתו ותפארתו.
farto. Lukam be'Yisrael kemoshe od navi umabit et emunato Torah temet natan le'amoel ayan nevio neman beto לא יחל יפעל ולא ימיר דתו לעולמים לזולתו צופה ויודע סתרנו מביט לסוף דבר בקדמתו גומל לאיש חסד כמי יפעלו נותן לרשרה כדרישתו ישלח לקץ ימין משיחנו לפדות מחכה קץ ישועתו מתים יחייל ברוב חסדו ברוך הדיד שם תהילתו מתים יחייל ברוב חסדו ברוך הדיד שם תהילתו. Gmar Chatima Tova, may you be inscribed in the book of life for 5782. Shana Tova. Thank you very much. I just want to jump in here and say that for Zoom, I just need to add Eliza's name very much. We forgot to say Eliza, who I couldn't do this without Eliza, and Barbara Hopard, who stepped in when neither one of us could do it. And Rabbi, thank you so much. Bradley Pell is going to be our shofar blower, I believe. And also, I think we need to thank Alex Trackman for some translation work. So I don't know if you can hear me or not, but the Zoom people can hear me. So I'm going to say it when